because today is Saturday and I'm taking this class from home. So please make sure. Okay, thank you for responding. So quickly, I'd like to recap something. What you have learned and practiced in the last few classes. So from the very beginning, we have started with the structure number 1. Can you please just quickly type in the chat box if you can remember structure number 1? আমাদের স্ট্রাকচার নাম্বার 1 কি ছিল আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Excellent, thank you. Excellent. So subject plus verb 1. Excellent. That was structure number 1. Then we have practiced a little bit about, okay, we said communication means what? Can you please type in the chat box if you still can remember? Communication বলতে আপনারা কি বুঝেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। So the two things you got to remember when you communicate with someone else. One is asking, the other one is answering. So if you know how to ask and answer, that means you know exactly how to do communication. So that's why we have learned and practiced structure number 2, especially how to ask questions. So can you please type in the chat box if you know exactly what is structure number 2? আমাদের structure number 2 কি ছিল আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Excellent. So structure number 2 is do plus subject plus verb 1. Do plus subject plus verb 1. Excellent. So now, if I would like to ask you a deep question, right? আপনারা জানেন যে যখন কোনো অপরাধীকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, they put into interrogation cell, right? And interrogation cell কি করে? পুলিশ খুব বেশি কোশ্চেন করে। সো এই ধরনের কোশ্চেন করতে আমাদের কি স্ট্রাকচার দরকার? কি দরকার? WS কোশ্চেন। তাহলে ডিপ কোশ্চেন করতে হলে আমাদের স্ট্রাকচার কি হবে? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। If you'd like to ask a deep question, so WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. There was the structure. Okay, thank you. আচ্ছা, এবার আমি আপনাদেরকে বাংলায় কিছু কোশ্চেন করব। প্লিজ মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন ইউ আনসার ইন ইংলিশ। আচ্ছা, আমি যদি বলি যে আপনারা কি ইংরেজি শিখেন, এটার ইংরেজি কি হবে? আপনারা কি ইংরেজি শিখেন, এটার ইংরেজি কি হবে? আপনারা কি ইংরেজি শিখেন? Do you learn English? Excellent. Excellent. Do you learn English? আপনারা কি ইংরেজি শিখেন? আচ্ছা, এবার যদি আমি কোশ্চেন করতে চাই যে কেন আপনারা ইংরেজি শিখেন, তাহলে এটার ইংরেজি কি হবে? কেন আপনারা ইংরেজি শিখেন? কেন? কেন আপনারা ইংরেজি শিখেন? Why do you learn English? I'd like to see everybody's comment. Why do you learn English? কেন আপনি ইংরেজি শিখেন? আচ্ছা, এবার আমি আপনাদেরকে এই কোশ্চেনটাই করলাম, Why do you learn English? কেন আপনি ইংরেজি শিখেন? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে আপনার আনসারটা লিখে জানান। Why do you learn English? Answer me in the chat box, please. Just I need to plug in the charger right now. Give me 1 second. By this time, just give me the answer. Give me the answer. Why do you learn English? Why do you learn English? Please give me the answer. Okay, excellent. So no shortcut. All you need to do is you need to answer me elaborately, right? In a long sentence. So why do you learn English? কেন আপনি ইংরেজি শিখেন? Why do you learn English? Okay, okay, understand. Thank you for answering. So I'm getting a lot of answers. Excellent. Okay, so
If you'd like to answer it elaborately, so you should say, I learn English because I want to go abroad. I learn English because I want to improve my fluency. I learn English because I want to have what is called foreign clients. So whatever the reason. So I learn English because da 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 da, right? Or I learn English to study abroad. You can say that again. Okay, next question I'm going to ask you is, how do you learn English? Please answer me in the chat box. How do you learn English? How do you learn English? Type in the chat box. I'd like to see how you're gonna answer this. How do you learn English? No, give me the answer. How do you learn English? Okay, by practicing. Okay, so you can say I learn English by practicing. Excellent answer. How do you learn English? কিভাবে আপনি ইংরেজি শিখেন? I'd like to see everybody's answer. How do you learn English? Okay, I learn English by practice. Okay, excellent. Excellent. So next question I'm gonna ask you is, when do you learn English? When? When do you learn English? Okay, I learn English every day. That's a nice answer. Every day I practice English. Okay, when do you learn English? When I free, okay. Okay, so if you refer the timetable of the class, so 9 o'clock BD time, right? So you can say I learn English at 9 o'clock. I learn English at 9 o'clock. You can say that as well. Okay. Next question is, where do you learn English? Where do you learn English? আপনি কোথায় ইংরেজি শিখেন? Where do you learn English? So you can say at Hassel Free Education. I learn English at Hassel Free Education. You can say that. So I'd like to see the long sentence. I learn English at Hassel Free Education. I learn English at home. I learn English at school. Whatever your answer is. Okay, I learn English. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you for answering. Okay, next question I'm going to ask you. Which language do you learn? Which language do you learn? Please answer me in the chat box. Which language do you learn? Good. Thank you. Thank you. That means you know the answer, right? কিভাবে এই সমস্ত কোশ্চেনে আনসার করতে হয় আপনি জানেন। So next question I'm going to ask you is, do you study? Answer in the chat box. Do you study? The answer should be yes, I do. Do you study? Answer should be yes, I do. So if I ask you right now, where do you study? Where do you study? আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন? Give me the answer. Where do you study? Where do you study? Okay. I study at university. Yeah, excellent. I study online. I study Siddheshwari College. Excellent answer. I study at home. Okay. Nice. Nice answer. Thank you. So if I ask you, why do you study? Why? So you need to give me a reason. আমাকে কি করতে হবে? একটা reason দিতে হবে কেন আপনি পড়াশোনা করেন. Why do you study? Why do you study? Give me the answer. Why? Why do you study? Excellent. Why do you study? Okay, I study for growth. Excellent answer. I study to complete my bachelor degree. Excellent answer. I study to complete my master's degree. Excellent answer. I study to build my career. Excellent answer. I study for improve self. Okay, it should be I study to improve myself. Okay, excellent. 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 Next question I'm going to ask you is, do you want to study abroad? আপনি কি বিদেশে পড়াশোনা করতে চান?
Do you want to study abroad? Give me the answer in the chat box. Answer should be yes, I do. Do you want to study abroad? Okay, so next question I'm going to ask you is, which country do you want to study? Which country do you want to study? Give me the full answer. I want to study. Okay. So which country do you want to study? I want to study UK. In the UK. Okay, I want to study in the USA. Excellent answer. Okay, next question I'm going to ask you. Why do you want to study that country? Why? Why do you want to study that country? So if it is UK, why do you want to study in the UK? Why do you want to study in the USA? Why do you want to study Canada? Give me the answer. Why? Very quickly, give me the answer. Why do you want to study in that country? Because, okay. Excellent answer. Excellent answer. So when do you want to study that country? When do you want to study in particular that country? When? So there are a lot of sessions. You can say, I want to study in the UK in September session 2014, 2024, or you can say, I want to study next year. When do you want to study in that particular country? Excellent. Thank you for answering. Okay, I want to study Finland. Okay, so we have started working in Finland as well. If you need some sort of help, please approach to us. We help students to go to Finland as well. Okay, so one of our students got 7 years visa in Finland with a spouse. Okay, excellent. Thank you for answering. Okay, so can you remember what was the structure number 3 for past form? Past former জন্য আমাদের স্ট্রাকচার কি ছিল? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। What was the structure number 3 for past form? What was the structure number 3 for past form? Okay, excellent. Excellent. Thank you. Thank you for responding. Yeah, that was the structure number 3 for past forms. So subject plus verb 2. Subject plus verb 2. So now what are you gonna do? We're gonna do some sort of exercise. So I'm gonna share my screen and we're gonna practice a little bit. So what do you do every day? Then we're gonna practice. So because the purpose of coming here to improve your fluency, isn't it? So what are you gonna do? We're gonna practice a little bit on that particular thing, then we're gonna move on. Because can you still remember? Repetition is the mother of all skills. Repetition is the mother of all skills. So all you need to do is we need to repeat and repeat. So what I'm gonna do, I will request to unmute yourself and I'm gonna ask you this question, what do you do every day? And you need to give me the answer. You need to give me your presentation. And this is how we're gonna practice. Are you ready? If you're ready, please type in the chat box READY. READY. Please type in the chat box READY. READY. Okay, excellent. Thank you for responding. Thank you for responding. So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. What do you do every day? Please answer me. Let's start. Hi everyone. Assalamu alaikum. Hi everyone. Assalamu alaikum. Hi everyone. Assalamu alaikum. I'm going to talk about what did I do yesterday? I always get up early in the morning, then I go to washroom, then I brush my teeth, then I go to I make breakfast, I have regular breakfast, I make a cup of tea, I have a cup of tea, then after having my breakfast, I take shower,
I get ready for a quick go to revival. Then I report to my boss. Then I have any break. Any break doing work. Then I go to the break. One after 3 I have lunch. And I go to my work. Then I go to then I talk to my parents on the phone. I have my dinner with my customer at 9 o'clock. I take my dinner. After having dinner, I read a book. Then I go to We made different kind of dishes. Together. Excellent. Excellent. So how many sentences have you made in your presentation? Please type. Okay. Time's up. Time's up. Time's up. So okay, sometimes Zoom, so some technical issues, so I cannot mute everybody else. Anyway, so thank you. So can you please type in the chat box how many sentences have you made in your presentation quickly? Okay, 60. Excellent. Excellent. Thank you. So when you give a presentation, when you study speaking in English and you make a lot of sentences, how do you feel? যখন আমি বলি আপনাদেরকে ইংরেজিতে কথা বলতে প্রেজেন্টেশন দিতে, হ্যাঁ, আপনারা একসাথে 20, 30, 50, 60, 100 সেন্টেন্স তৈরি করেন, তখন আপনাদের কেমন লাগে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। So how do you feel when you make a lot of sentences, when you study speaking? So how do you feel? Okay, so excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you for responding. Yeah. So, in the last class, can I remember I told you do imagination, do meditation. So once you start doing the meditation, if you say, hey Lord, help me to speak in English. Hey God, help me to become that person so that I can get 6 in IELTS. So once you pray, once you do the imagination, it comes automatically. So make sure you pray, you do meditation, you do imagination, and it's gonna come automatically, but make sure you practice as well, right? So who has done the meditation in the morning? Please type in the chat box me. Aske সকালে কে কে meditation করেছেন? Okay, excellent. Thank you. Only 2. So you should do imagination, you should do meditation, right? You should, if you haven't done yet, please start doing today. It's very powerful. It's very, very powerful. Very, very powerful. Let me tell you a story. So a few years back, I invested $12,000 to a program. The person's name is Tony Robbins. Please type in the chat box if you heard me right, Tony. So basically, he's a billionaire, right? তার ইয়ারলি ইনকাম হলো 7 বিলিয়নের উপরে। সো সে একটা বিজনেস ট্রেনিং করে, সে শিখায় ছোট ছোট আমাদের মতো যারা বিজনেসম্যান ফিউ মিলিয়ন ইনকাম করে তাদেরকে শিখায় কিভাবে আরো বেশি ইনকাম করা যায়, কিভাবে বিজনেস বাড়ানো যায়, কিভাবে কাস্টমারদেরকে আরো ভালো সার্ভিস দেওয়া যায়। সো what he taught us, first in the morning you got to do the meditation. That's the first thing, because he said you can't control a lot of things in the world, but what you can do, you can control here. And if you start winning from here, no one can stop you. So please make sure you understand this, right? এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে, আপনি অনেক কিছুই কন্ট্রোল করতে পারবেন না। সরকার কন্ট্রোল করতে পারবেন না, রাজনীতি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, অর্থনীতি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, বাট যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন সেটা হলো আপনার থট। আপনার থট, এইটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বিকজ আপনি যদি এইটা কন্ট্রোল করতে পারেন, তাহলে কিভাবে নিজের লাইফকে গুছানো যায় সেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আজকে আপনারা যারা ইংলিশ লেসন শুরু করেছেন, এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না, কমিটেড না 100%, হ্যাঁ, ডিরেইল হয়ে যাবেন, অন্য কিছুতে কমিটমেন্ট ইনভলভ হয়ে যাবেন, এবং অ্যাট দ্য এন্ড প্রবলি আপনার আইএলস করা হবে না, বিদেশ যাওয়া হবে না। বাট আমি বলছি না সবার জন্য, অনেকেই হয়তো, রাইট? আবার দেখবেন আপনাদের এই সেশনে দেখবেন যে কয়েকজন আছেন যারা
100% কমিটেড, সবসময় কিভাবে ইংলিশ ইমপ্রুভ করা যায়, আইএলটিএস একটা বেটার স্কোর পাওয়া যায়, স্টাডি অ্যাব্রোড করা যায়। একসময় দেখবেন যে তারা সেটেল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সেই দেশের পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরতেছে, হ্যাঁ, হয়তো আফটার 5 years 10 years when you're gonna meet him and you're gonna ask him, so what changed your life, and you will see the answer is commitment, is meditation, is imagination. আপনাকে আগে যেটা করতে হবে সেটা হলো ইমাজিনেশনের মাধ্যমে আপনি কি অ্যাচিভ করতে চান সেটা অ্যাচিভ করতে হবে। Then you got to believe that and you got to achieve that. Can you remember in the last class I mentioned a few things, so if you can remember, please type in chat box. See it, believe it, and achieve it. That means you got to see through imagination, you got to believe in it, and you got to achieve it. So please type in chat box, see it, believe it, and achieve it. Okay, how many of you have got a dream? You have got a goal? Type in the chat box. Do you have a dream or goal? Give me the answer in the chat box. Do you have a dream? Do you have a dream or goal? If you have, please write me in the chat box. So how do you answer it? Yes, I do. Yes, I do. Again, I'm going to ask you, do you have a goal? Do you have a dream? Type in the chat box. Type in the chat box. Yes, I do. Okay. So now next question I'm going to ask you, what is that? What is that? Please answer me in the chat box. What is that? So what's your dream? What's your goal? Answer me in the chat box. আপনার ড্রিম কি, আপনার গোল কি, আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। What is that? Okay. Okay, your dream is to land in Australia. Excellent. London. Excellent. Your dream is to go abroad. Excellent. Study abroad. Excellent. Going to abroad. Excellent. Excellent. Yeah. Excellent. So now, from now on, all you need to do is you need to keep thinking about it. You need to see it through your imagination, right? So make sure you start doing this. As I told you, so আমি জন্মগ্রহণ করেছি লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, রাইট? সো সেই জায়গা থেকে এই জায়গায় আসা। So all you need to do is you need to dream big, you need to see it, you need to believe in it, and you need to achieve it. Excellent, excellent, thank you. So what I can see from here is a lot of students, they have got a dream to study abroad. Is that right? Okay, so what I'm gonna do, I'll request my whole team to help you, to make you understand what are the steps to go to abroad. That's the first thing. Second thing is I will request them to discuss about the financial figures. বিদেশে যেতে হলে, কোন কান্ট্রিতে যেতে হলে কি কি রিকোয়ারমেন্টস লাগে, স্টেপ বাই স্টেপ আমি আমার টিমকে জানাবো। সেকেন্ড জিনিস হলো তারা আপনাদেরকে শেয়ার করবে যে কত টাকা টোটাল লাগতে পারে। থার্ড জিনিস হলো সব টাকা আপনাকে একবারে দিতে হবে না, কত টাকা ইনিশিয়ালি দিয়ে আপনি ফ্লাই করতে পারবেন, বাকিটা আপনি পরে ইনস্টলমেন্টে দিতে পারবেন। আপনি বিদেশে পড়াশোনা করলে আপনার অপরচুনিটি কি কি কেরিয়ার আপনার জন্য ওয়েট করতেছে, এক্সাইটিং কেরিয়ার, তারা সেগুলো শেয়ার করবে। দেন ফাইনালি হোয়াট ইজ দ্য টাইম ফ্রেম, কতটুকু সময় লাগে আপনার স্টুডেন্ট ভিসা থেকে শুরু করে ফ্লাই করে যাওয়ার পর সেই জায়গায় গিয়ে সেটেলমেন্ট হওয়া, সেই দেশের নাগরিক হতে কত কি সময় লাগে, that will be discussed in that session. So do you want me to request them to come to teach you all of this? Give me the answer, yes or no. আপনারা কি চান যে পুরো ব্যাপারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করুক? একটা আপনি কোন কান্ট্রিতে পড়াশোনা করতেছেন আপনি যদি শেয়ার করেন, স্পেশালি
UK, USA, Canada, Australia, মাল্টা, জার্মানি, ফিনল্যান্ড এই সমস্ত কান্ট্রিতে পড়াশোনা করতে গেলে রিকোয়ারমেন্টস কি কি দরকার আপনার, কত টাকা দরকার, কোন জায়গায় কত টাকা দরকার, ইনিশিয়ালি কত টাকা দরকার ফ্লাই করার আগে, ফ্লাই করার পর কিভাবে আপনি পয়সা দিতে পারবেন, বাকিটা কি কি আপনি অপরচুনিটি আছে, আপনি কি কাজ করতে পারবেন, কত ঘন্টা কাজ করতে পারবেন, আপনার যখন হলিডে থাকবে আপনি কি ফুল টাইম কাজ করতে পারবেন, কি পরিমাণ টাকা ইনকাম করতে পারবেন। এই সমস্ত কোশ্চেন আমি জানি আপনাদের মনে উকিঝুঁকি মারছে। সো আপনারা কি চান আমি আমার টিমকে রিকোয়েস্ট করি এবং তারা আপনাদেরকে এই পুরো ব্যাপারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করুক। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট দেম টু come, then I'll request them to come tomorrow to share all of this. So please type in the chat box, I want a seminar. I want a seminar. Type in the chat box. How many of you would like to have a seminar? Please type in the chat box, I want a seminar. Okay, excellent. I want a seminar. I'd like to see how many of you would like to have a seminar and would like to know A to Z. And you know, the one thing that changed my whole life, just one thing, that is all about information. হ্যাঁ, আমি আসলেই আদৌ জানতাম না যে বিদেশে পড়াশোনা করতে কি পরিমাণ খরচ, আদৌ আমি কি অ্যাফোর্ড করে কিনা, এই পরিমাণ টাকা আমার ফ্যামিলি আছে কিনা। But one seminar that changed my whole life, just one seminar. So that's gonna be your seminar, that's gonna change your whole life. So please make sure you come to the class early, you take a lot of notes, and at the end of the seminar you study them properly. If you have got any questions, they're gonna give you answer as well. Take them, share with your parents, and that's gonna change your life. So next class, I'll request my whole team to come to give a presentation regarding UK, USA, Canada, and all of these countries, so that আপনারা সব ইনফরমেশন আপনাদের সাথে থাকে এবং at the end আপনারা কি করবেন, স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলো অ্যাপ্লাই করবেন, ইমপ্লিমেন্ট করবেন এবং you gonna get the result. Right. So, of course, you have got a dream, you have got a goal, you got to achieve it. But আপনি এই জায়গায় আছেন, আপনার গোল হলো এই জায়গা থেকে এই জায়গায় যেতে হলে যে স্ট্র্যাটেজি দরকার সেটাই সেমিনারে দেওয়া হবে. Is it clear to you? So if it is clear, please type in the chat box clear. Okay, excellent. Nasia, I'm taking a class. Okay. So yeah, so this is all about the seminar. I'll request my team to come tomorrow and share all of this. So bring your friends as well. They need to know this information অভাবে অনেকেই আছেন যারা লাইফে কিছুই করতে পারতেছেন না. So all you need to do is you need to get the right information. আপনাকে right information পেতে হবে. আমি যেটা আপনাদের সাথে বলেছিলাম, I didn't have any clue how to study abroad. বিদেশে কিভাবে পড়াশোনা করতে হয় আমার কাছে কোনো ক্লুই ছিল না. But one day I attended one seminar that changed my whole life. And for that seminar, I'm here today. I'm in England. I got a British passport. I built the whole business because of the one thing. So please don't miss it, right? So let's do, okay, let's move on. So next presentation was all about what does your favorite person do every day. So again, we're going to practice a little bit. So please unmute yourself and give this presentation. So ready? Are you ready? I know you are. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Let's start. What does your favorite person do every day? Hi everyone. Hi everyone. Today I'm going to talk about what do my favorite person do every day. My mother is my favorite person. Her name is Sampunar. She goes to work and Coaching center by bus. Then she performs make it breakfast to Indian bake machine. She serves the breakfast and she goes to clean neighbor or relatives. late in the morning Then when make fast lamps like captain lights, any car you see. Then she take a shower. Then she salat. Then all family members. Then direction and the call on the my younger sister and she gives me my
then she work out, then she make a snacks, then wash to dinner, then then she start tomorrow plan, and then she go to sleep. Ready to get ready for a festive bus. And the office start working, have lunch, take rest, working, office go to Thank you. Can you please let me know in the chat box how many sentences have you made in your presentation? Quickly. কতগুলো সেন্টেন্স আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনে তৈরি করেছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান very quickly. I'd like to see how many sentences have you made in your presentation. Okay, excellent. Excellent. Thank you. Thank you. So now I'd like to take a test. So what I'm going to do, this is the structure, very basic structure, but very important. এই structure যদি আপনি ভালো করে না জানেন, ভালো করে না বুঝেন, you will be struggling. I'm going to say it time and again. বারবার আপনাদেরকে একই কথা বলবো, এই structure যদি আপনি খুব ভালো করে না প্র্যাকটিস করেন, না বুঝেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনি সবসময় আপনি struggle করবেন. Communication is nothing but asking and answering. So if you don't know how to ask a question, how you can answer it? আর আপনি যদি খুব ভালো করে জানেন কোশ্চেনের প্যাটার্ন কি, কোশ্চেনের মিনিং কি, এই কোশ্চেন দ্বারা আমার কাছে কি জানতে চেয়েছে, তাহলে আপনার জন্য আনসার দেওয়া ও খুবই সহজ, isn't it? সো আপনি যদি কোশ্চেন খুব ভালো করে বুঝতে পারেন, আনসার দেওয়া আপনার জন্য ইজি না ডিফিকাল্ট? প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য চ্যাট বক্স। সো তার মানে হলো আপনাকে কোশ্চেন এর প্যাটার্নটা খুব ভালো করে জানতে হবে। আমরা কোশ্চেনের প্যাটার্ন জানার জন্য আমরা এই স্ট্রাকচারটা আরেকবার প্র্যাকটিস করব। আমরা শুরু করব ওয়াই দিয়ে, সবগুলো সেন্টেন্স তৈরি করব, হাউ দিয়ে সবগুলো সেন্টেন্স, ওয়্যার দিয়ে সবগুলো সেন্টেন্স, ওয়েন, হাউ লং, হুইচ ইউনিভার্সিটি, রাইট? সো এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব, দেন উই গোনা মুভ অন। সো আই এম গোনা অ্যাগেন আনমিউট ইউরসেলফ, প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ, আনমিউট ইউরসেলফ। Why do I study? 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 why do you study? Why do you study? Why do you study? Why do they study? Do you study? How do you study? How do they study? How do you study? How does he study? How does he study? How does study? How do you study? How do you study? why does study? Why does it study? Which university does Charlie study? Excellent, excellent. Thank you. So now, all you need to do is you need to practice this with your friend or family member. You need a practicing partner. So all you need to do is you need to change the verb. You're going to start with do. So do you study? Then you should ask, why do you study? How do you study? Where do you study? When do you study? How long do you study? Which university do you study? Then change the verb. Do you practice? Why do you practice? How do you practice? Where do you practice? When do you practice? How long do you practice? Which university do you practice? This is how you need to practice. Okay, let me know in the chat box who has got a friend or family member to practice. Type in the chat box. Do you have a friend or family members to practice? I'd like to see how many
Do you have a family, friend or family member to practice? Do you have? Type in the chat box. Okay, excellent. Anas said, yes, I got. Okay, someone said my husband. Okay, excellent. Friend. Okay, excellent. Have 5 friends. Anas, do you practice together? Anas, let me know in the chat box. Do you practice together? You have got 5 friends. Okay, excellent. You do. And all of you are attending this class? Excellent. So আপনাদের যদি ফ্রেন্ড অথবা ফ্যামিলি মেম্বার্স থাকে, আপনারা যদি একসাথে প্র্যাকটিস করেন, এটার বেনিফিট কয়েক গুণ বেশি পাবেন, right? And so you can do one more thing is, okay, you can do 2 things. You can create an environment at your home and you can speak English always. That's the first thing. Second thing, if you don't have someone else at your home, you can schedule at least 1 hour to practice. It can be in person, it can be online, it can be Zoom, it can be Messenger, it can be WhatsApp, right? Now the power of internet. আপনারা যারা বাসায় যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে দিনরাত 24 ঘন্টা ইংলিশে কথা বলবেন. This is how you got to improve your fluency. আর যদি আপনার বাসায় কেউ না থাকে তাহলে একজন স্পিকিং পার্টনার ম্যানেজ করে নেবেন. এটা গ্রুপ থেকেও নিতে পারেন, এটা আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড মেম্বার হতে পারে. স্কেডিউল করে নেবেন যে আমরা প্রতিদিন এই টাইমে 1 ঘন্টা করে ইংরেজিতে কথা বলবো, ভুল শুদ্ধ যাই হোক কথা বলবো. সো এইটা যদি আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন 1 মাস 2 মাস 3 মাস, দেখবেন you can achieve your dream, you can achieve your goal. Okay, so next presentation was all about what did you do yesterday. আচ্ছা, yesterday যখনই বলি তখন আপনারা ভার্বের 1 ইউজ করবেন না ভার্ব 2 ইউজ করবেন, আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান. So whenever I ask you a question, what will you do? What did you do yesterday? So আপনারা verb 1 না verb 2 ইউজ করবেন? Excellent. Verb 2 ইউজ করবেন, তার মানে কি always. So what would be the structure then? তাহলে স্ট্রাকচারটা কি হবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান. Past form. So now we're gonna give this presentation very quickly so that we can understand the difference, present form and past form. So please unmute yourself and give me the answer of this question. What did you do yesterday? So please unmute yourself, and this time please make sure you make a lot of sentences in your presentation. Okay, so please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Let's start. So what did you do? I'm going to talk about what Myself, I shall someone today. I thought about what did I do yesterday. Yesterday I woke up in the morning as usual. Then I brushed my teeth and performed my prayer. After my prayer I went I took shower. I got ready for my university. I had lunch. Then I till 3 o'clock. My classes was. I reached home. When I reached home, and I went to freshen up. Morning I had some snacks. Quality time with the meantime it was ready for dinner. I was home to the kitchen, dishes, then we finished dinner together. In dinner I helped to wash shows, then I took time for a bed. I took a look on my I went for look on the I took a look on tomorrow's plans. Excellent, thank you. So now that was the structure number 2. Now if I ask you
if you'd like to ask a question, yes, no question, using this structure, using past from, so what would be the structure? Please type in the chat box. আপনাদের by this time জানার কথা, যদি আপনি এই past from সম্পর্কে বিগত দিন সম্পর্কে প্রিভিয়াস কোনো ঘটনা সম্পর্কে যদি আপনি জিজ্ঞেস করতে চান কাউকে, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? কোশ্চেন করতে হবে। সো কমিউনিকেশন মিনস আস্কিং এন্ড আনসারিং। তাহলে আপনারা সেই কোশ্চেনটা পাস্ট ফর্ম ইউজ করে কিভাবে করবেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। I'm going to give you 30 seconds to answer it. কিভাবে আপনি এটা করবেন আমাকে কুইকলি একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। কি হবে? স্ট্রাকচার অনলি। সো আমাদের স্ট্রাকচার আগেরটা প্রেজেন্ট ফর্মে ছিল ডু প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান। এই যে কি হবে? Excellent. Excellent, Aisha Azmi. So please type in the chat box did plus subject plus verb one plus question mark. Did plus subject plus verb one plus question mark. Did plus subject plus verb one plus question mark. তাহলে পাস্ট ফর্মে হলে শুধু একটু চেঞ্জ আসবে, সেটা হলো ডু হয়ে যাবে ডিড। ডু কি হয়ে যাবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। ডু হয়ে যাবে ডিড। এক্সেলেন্ট, ডু হয়ে যাবে ডিড। That's the only difference. So our structure number 4 would be did plus subject plus verb one plus question mark. Okay. Did plus subject plus verb one plus question mark. Did plus subject one, did plus subject plus verb one plus question mark. That's the only difference. Okay, now I'm going to ask you. I'm going to ask you a question. So did plus subject plus verb one question mark. এটা দিয়ে যদি কোশ্চেন করি আমি, ফর এক্সাম্পল গতকালকে আপনি কি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছিলেন, এটা ইংরেজি কি হবে তাহলে? এই স্ট্রাকচার। সো প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। যদি আপনার কাছ থেকে সাউন্ড এসে আপনার মাইকটা একটু মিউট করে ফেলেন। সো গতকালকে কি আপনি ক্লাস করেছিলেন, অ্যাটেন্ড করেছিলেন, এটার ইংরেজি কি হবে আমাকে চ্যাট বক্সে লিখুন। Did yesterday do class? ওকে, কারো কাছ থেকে খুবই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে, আপনার মাইকটা প্লিজ মিউট করে দেন। ওকে, Did you attend the class yesterday? এটা তো আমিও জানি। Did you attend the class yesterday? এটা অর্থ কি? ওকে, থ্যাংক ইউ। সো কি হবে? Did you attend the class yesterday? Excellent. Did you attend the class yesterday? ওকে, এইটা হলো কোশ্চেন। Did you attend? ওকে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান, অ্যাটেন্ডেড হবে না, ভার্ব টু হবে না। Did you attend the class yesterday? So did plus subject plus verb one plus question mark. আচ্ছা, এবার যদি আমি বলি যে গতকালকে কি আপনি প্র্যাকটিস করেছিলেন, এইটার ইংরেজি কি হবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। গতকালকে কি আপনি প্র্যাকটিস করেছিলেন? গতকালকে কি আপনি প্র্যাকটিস করেছিলেন, কি হবে? কুইকলি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Did you practice yesterday? Excellent, excellent, thank you. ওকে, এবার যদি আমি বলি যে গতকালকে কি আপনার হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, গতকালকে কি আপনার হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, ইংরেজি কি হবে? সবাই আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। সো দেয়ার আর অলমোস্ট 40 স্টুডেন্টস আর হিয়ার, সো প্লিজ আনসার মি very quickly, a bit faster. Did you submit your homework yesterday? Excellent, 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 excellent. সো এবার যদি আমি কোশ্চেনগুলো একটু আপনাদেরকে আর একটু ডিপ কোশ্চেন করতে চাই, স্পেসিফিক কোশ্চেন করতে চাই, তাহলে যদি বলি যে কেন আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে এটার ইংরেজি কি হবে? কেন আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, কেন? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। সো সেম স্ট্রাকচার, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস কোশ্চেন মার্ক, বাট কেন ইংরেজি হলো ওয়াই। ওয়াইটা কি করতে হবে? প্রথমে বসাতে হবে। তাহলে কি হবে? ওয়াই ডিড ইউ সাবমিট ইউর হোমওয়ার্ক, কেন আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন। এক্সেলেন্ট ইংরেজি। ওকে, এবার যদি আমি বলি যে কখন, কখন আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, কখন, তাহলে ইংরেজি কি হবে? কখন আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে কি হবে? When did you submit your homework? Excellent. আচ্ছা, এবার যদি বলি কিভাবে আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, কিভাবে, কিভাবে, তাহলে কিভাবে ইংরেজি কি? হাউ। তাহলে কি হবে সেন্টেন্সটা? How did you
submit your homework? How did you submit your homework? Okay, so এবার যদি বলি কি ভাষায়, কোন ভাষায় আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে কি হবে? Which language? Which language? কোন ভাষায় আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে কি হবে ইংরেজি? Which language did you submit your homework? এবার যদি বলি যে কোন গ্রুপে আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে কি হবে ইংরেজি? কোন গ্রুপে, কোন গ্রুপে, তাহলে which group did you submit your homework? Excellent. এবার যদি আমি বলি যে কোথায় আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে ইংরেজিটা কি হবে? কোথায়, কোথায় আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন, তাহলে কি হবে? Where did you submit? Excellent, excellent. You know, now you know how to ask question. এবার আমি আপনাদেরকে কোশ্চেন করব, আপনারা আমাকে আনসার করবেন, রাইট? সো did you submit your homework? Did you submit your homework? Please answer me in the chat box. Did you submit your homework? So answer should be yes, I did. Yes, I did. Okay. Next question is, when did you submit your homework? When? When did you submit your homework? তাহলে specific question, when? কখন আপনি সাবমিট করেছিলেন? Shumi, try to give me the full answer. So I submitted my homework at 12 p.m., at 10 a.m., at 10 p.m. I submitted my homework at 10 p.m. Okay, so please answer me in a sentence, because in IELTS, if you give them short answer, you won't be able to get even 6. Probably you're gonna get 4, 4.5, 5. Also, যদি আপনি শর্টকাট আনসার ইউজ করেন, আপনি 4, 4.5, 5 এরকম আপনি স্কোর পাবেন। বাট আপনি যত এলাবোরেটলি সুন্দর করে নাইস করে আনসার করবেন, আপনি তত ভালো স্কোর পাবেন। So yeah, answer me. Okay, next question is, how did you submit your homework? How did you submit your homework? Give me the answer. How did you submit your homework? How? How did you submit your homework? কিভাবে আপনি আপনার হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছিলেন? How? Okay, I submitted my homework by using phone. Excellent. By voice record. Okay. Excellent. Excellent. Next question I'm going to ask you is, where did you submit your homework? Where? কোথায়? Where did you submit your homework? Where did you submit your homework? Okay, I submitted my homework in Facebook group. I submitted my homework in IELTS and Hassle-Free Education. I submitted my homework to Facebook group. Whatever your answer. Okay. Okay, excellent. So you know this. So what I'm gonna do, I'll share my screen, and আপনারা এগুলো খুব ভালো করেই জানেন। এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো মুখে নিয়ে আসতে হবে যে এই স্ট্রাকচার গুলো আপনি কত দ্রুত আপনি ইউজ করতে পারেন। That's the only thing you need to. So what are you gonna tell me? Then you're gonna. So I'll unmute yourself. Give me 9 + 9, 18 sentences in one breath. আমাকে এক নিঃশ্বাসে 9টা সেন্টেন্স দুইবার করে একটু রিড আউট করে শোনাবেন। Are you ready? I think you are. One. Okay. Quickly unmute yourself. 1, go. All unmute yourself. Unmute yourself quickly.
Did you understand? 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 Did you Did you understand? 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 Did he understand? Did she understand? Did it understand? Did He practiced it. I practiced it. We practiced it. You practiced it. She practiced it. No, that's the wrong way you are practicing. আপনি wrong way practice করতেছেন. Okay, so now we're gonna follow this structure. So we're gonna start with the why, right? Sequentially gonna maintain. So why did I practice? Why did we practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did he practice? Why did she practice? Why did practice? Why did Tony practice? Finish. Then we're gonna start with when. When did I practice? When did you practice? When did you practice? Then we're gonna start with where, then how, then which language. Which language? Which এর পর সবসময় নরমালি একটা নাউন বসে. Which country, which language, which institution, which university, which college. Is it clear? Okay, thank you. So again, I'm gonna unmute yourself and we're gonna make 9 into 1, 2, 3, 4, 5. We're gonna make 45 sentences together. Are you ready? If you're ready, please type in the chat box READY. Quickly. Please type in chat box READY. Okay, excellent. So please unmute yourself right now. Why did I study? Why did I study? Why did Why practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did he practice? Why did she practice? Why did I when did I study? practice? When did I practice? When did you practice? When did you practice? When did you practice? When did they practice? When did he practice? When did he practice? When did he practice? When did Tony practice? Where did I practice? Where did you practice? Where did he practice? Where did he practice? Where did he practice? Where did he practice? Where did she practice? Where did she practice? Where did he practice? How did you have I practice? How did you practice? How did he practice? How did he practice? How did he practice? How did she practice? How did I practice? Which language did I practice? Which language did you practice? Which language did you practice? Which language did you practice? Which language did they practice? Which language did he practice? Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So now what we're gonna do is we're gonna practice a little. How did you practice? How did you practice? How did she practice? Okay, excellent. Thank you. So now we're gonna okay, as I told you, sometimes the How did it practice? it sounds a bit weird. So I give instruction to mute yourself, but sometimes it doesn't work. Anyway, so now if I ask you to talk about future, I mean tomorrow, so which tense should I use? Type in the chat box. আমি যদি ফিউচার সম্পর্কে অথবা টুমোরো সম্পর্কে কথা বলতে চাই তাহলে আমরা কি স্ট্রাকচার ইউজ করব? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। ফিউচার টেন্স, এক্সেলেন্ট। ফিউচার টেন্স। সো আমরা যদি প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করি নরমালি শ্যাল বা উইল ইউজ করি, বাট প্র্যাকটিসের সুবিধার্থে আমরা সবসময় উইল ইউজ করবো। তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে? এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, ভেরি স্মার্ট। তাহলে স্ট্রাকচার হবে কি? সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস ভার্ব অন, রাইট? আমরা প্র্যাকটিসের সুবিধার্থে আমরা কিছু কিছু জায়গায় আমরা শ্যাল ইউজ করতে পারি, আই, উই এগুলোর বেলায়, বাট আমরা সবসময় উইল ইউজ করবো। লেটস সে উইল। তাহলে কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস ভার্ব অন। সবাই একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেখান স্ট্রাকচারটা। সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস verb on, subject plus will plus verb on. Excellent. Subject plus will plus verb on. আপনি এই তিনটা টেন্স, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম এবং ফিউচার ফর্ম, এগুলো যদি আপনি মানে উইদাউট ইফোর্টলেস ভাবে আপনি যদি খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারেন, দ্যাট মিনস ইউ আর এ গুড কমিউনিকেটর। নর্মালি এরকম আসতে চায় না, মাঝে মধ্যে আমরা টেন্সে কি বলে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার একটু তালগোল লাগিয়ে ফেলে। এই কারণে আমরা এমনভাবে প্র্যাকটিস করব যাতে আমরা যখন কারোর সাথে কমিউনিকেট করব, কোনো ফরেনের সাথে কথা বলবো, তখন যাতে আমরা রাইট টেন্স ইউজ করতে পারি। দ্যাটস দ্য পারপাস, রাইট? সো
আমরা এখন একটু প্র্যাকটিস করব ফিউচার দিয়ে। তাহলে ফিউচার দিয়ে যদি আমি কোশ্চেন করি যে আগামীকাল আপনি কি করবেন, তাহলে কোন স্ট্রাকচারে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন? আমাকে একটু আরেকবার স্ট্রাকচারটা লিখে দেখেন। If I ask you, so what will you do tomorrow? So what should be your structure? Please type in the chat box. Please type in the chat box. So what will be your structure? Type in the chat box. Subject plus will plus verb one. Excellent. So আমরা একটু we know how to structure the sentence and how to deliver, but still we're gonna practice a little bit. So আপনাদের দিয়ে আমরা একটু প্র্যাকটিস করিয়ে নেই যাতে খুব সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে আপনি এগুলো ইউজ করতে পারেন। So this is the structure: subject plus will plus verb one. Subject plus will plus verb one. এইভাবে আমরা কি করব? এগুলো প্র্যাকটিস করব। তাহলে একটু সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলবো দ্রুত। কিভাবে প্র্যাকটিস করব? I will practice. স্পিকিং এর ক্ষেত্রে এটাকে বলে কন্ট্রাকশন। আপনাকে I will আলাদা না বলে আপনি বলতে পারেন I will, you will, they'll, he'll, she'll, it will, quickly. I will আলাদা আলাদা বললে অনেক সময় লাগে, এই জন্য আমরা একসাথে বলে ফেলবো I will. So I'll practice, will practice, you'll practice, you'll practice, they'll practice, he'll practice, she'll practice, it will practice, Tony will practice. Right. আচ্ছা, ফিউচার ক্ষেত্রে is বা yes এটা নিয়ে কি আমাদের চিন্তা করতে হবে? Type in the chat box yes or no. Quickly আমি একটু যারা খুবই বিগিনার আছেন তাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে রাখা ভালো। সো এস বাই এস এর কোনো ঝামেলা নেই, সবগুলোর বেলায় একই স্ট্রাকচার, একই, কোনো চেঞ্জ আসবে না। তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি। আমরা দুইবার অর্থাৎ 9 + 9 18টা সেন্টেন্স তৈরি করবো এক নিঃশ্বাসে। সো ইউর পারপাস ইজ টু গিভ মি 18 sentences in one breath. So please unmute yourself. সো আপনাকে আনমিউট করতে হবে এবং আমাকে এক নিঃশ্বাসে 18টা সেন্টেন্স দিতে হবে। প্লিজ আনমিউট yourself. I will practice. I will practice. So I need a volunteer who can give me 18 sentences in one breath. এক নিঃশ্বাসে আমাকে 18টা সেন্টেন্স তৈরি করে কে শোনাতে পারবে? প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড ইলেকট্রনিক্যালি আপনি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। ওকে, আই এম নট শিওর হোয়াটস ইউর নেম, ইট শোস ড্রিম টেকনোলজি। প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, আপনি আনমিউট করে আমাকে 18টা সেন্টেন্স তৈরি করে শোনান। প্লিজ গো অন। Okay, sorry, Dream Technology. We can't hear you. Sadia Sultana, please unmute yourself. I will practice, we will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, she will practice, it will practice, Tony will practice. আমি বলছি 18টা সেন্টেন্স। I will practice, we will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, she will practice, it will practice, Tony will practice. Excellent. Excellent. Please type in chat box. Thanks, Sadia. So now I'd like to request another one. So Shumi, can you please unmute yourself and give me 18 sentences in one breath? I will practice, you will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, you will practice, it will practice, Tony will practice. I will practice, we will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, you will practice, it will practice, Tony will practice. Excellent. Excellent. Please type in the chat box. Thanks, Shumi. So now I can see a lot of ladies. What about gents? Right? Excellent. So next one is Jakia. Can you please unmute yourself? I will practice, we will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, she will practice, it will practice, Tony will practice. Madam, 18 sentences. So you give me nine more.
Oh, acha. I will practice, we will practice, you will practice, they will practice, she will practice, he will practice, it will practice, Tony will practice. How many breaths have you taken? Sorry? কয়টা নিঃশ্বাস নিয়েছেন? মানে আমার ফার্স্ট ক্লাস, সরি। Okay, no problem. বাকিগুলো রেকর্ডেড ক্লাস দেখেছিলাম, প্র্যাকটিসটা কম ছিল। That's fine, man. Please make sure you practice a lot, right? Okay, Sharmin, please unmute yourself. Make sure you give me all the sentences in one breath. এক নিঃশ্বাসে সবগুলো সেন্টেন্স দিবেন, right? Unmute yourself. Okay, I will practice. I will practice. We will practice. You will practice. You will practice. They will practice. He will practice. She is practice. He will practice. Tony will practice. I will practice. Will practice. You will practice. You will practice. They will practice. He will practice. She is practice. It will practice. Tony will practice. Okay, excellent. Thank you. Type in chat box. Thanks, Sharmin. Okay, so next one is Habiba. Can you please unmute yourself and give me 18 sentences? I will practice, will practice, you will practice, you will practice, they will practice, he will practice, she will practice, it will practice, Tony will practice. I will practice, will practice, he will practice, he will practice, they will practice, he will practice, she will practice, it will practice, Tony will practice. Excellent. So one more time, we're gonna practice together. সবাই একসাথে মিলে প্র্যাকটিস করব। So try করেন 18 sentence তৈরি করতে। So please unmute yourself one more time. Unmute yourself. Ready? 3, 2. I will practice. You will practice. You will practice. You will Thank you. So now what we're gonna do, we're gonna try to give a presentation. The question is, what will you do tomorrow? আপনি আগামীকাল কি করবেন? So what you can do, you can be genuine or you can't be. So আপনি honestly বলতে পারেন আগামীকাল আপনি কি করবেন? Just close your eyes and think about yourself. What are you gonna do? And how are you gonna start this presentation? You're gonna say, hi everyone, assalamu alaikum. Right now, I'm gonna share with you what I will do tomorrow. First of all, I'll get up early in the morning. Then I will go to washroom. So যখনই যতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করবেন আপনাকে কি ইউজ করতে হবে? I will. Is it clear? So the structure would be subject plus will plus verb 1. এভাবে আপনি সবগুলো সেন্টেন্স তৈরি করবেন। আপনাদেরকে একটা সুযোগ দেই, আপনারা দেখি কিভাবে আপনারা কত দ্রুত সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারেন। So please unmute yourself and give me a presentation. What will you do tomorrow? So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. I'll get up. I will get up early in the morning, then I will brush my teeth, then I will give breakfast, I will have a cup of tea, I will get ready for the week, I will take bath, then I will start my work, by working, I will have my lunch, I will take breakfast, I will start working, I will leave office, I will attend 10 days challenge. I will finish my homework. I will take a cup of tea, together with my family. I will take a bath, help it up. I will take a bath in home, I will set myself, then I will watch TV, then I will attend dance, I will take some. I will take I will check my members. I will take it to work tomorrow. I will get to get sleep. I will chat with my family. I will make breakfast. I will have a cup of tea. I will get ready to sleep. I will add the office and working there. I will have lunch. I will take a break. I will work by studying. I will leave office. I will go to install. I will take a cup of tea. Thank you. So this is the homework. So all I need from you is a presentation. Please record your phone, give a presentation.
Make sure you make more than 50 sentences. And once you have done the presentation, record it, practice a lot, and upload in the Facebook group. That's the first thing. Second thing is, please practice these 4 questions every single day, 3 times in a day. I repeat, please practice these 4 questions every single day, 3 times in a day. So these are the 4 questions. What do you do every day? What does your favorite person do every day? What did you do yesterday? And what will you do tomorrow? These 4 questions every single day, 3 times in a day, until you get your fluency, until you are happy with your fluency. যতদিন না আপনার ইংলিশে কথা বলা নিয়ে আপনি হ্যাপি হন, ততদিন পর্যন্ত এই 4টা কোশ্চেন আপনি আনসার করে যাবেন। So who is gonna do it? Please type in chat box me. আপনার ফ্লুয়েন্সি নিয়ে আপনি যতদিন পর্যন্ত স্যাটিসফাইড না হন, ততদিন পর্যন্ত আপনি প্রতিদিন 3 বেলা করে প্র্যাকটিস করে যাবেন। So who is gonna do? Please type in the chat box me. আমি একটু দেখতে চাই কারা কারা প্র্যাকটিস করবেন। Okay, so make sure you practice every single day, 3 times in a day. So you might be asking, sir, why should I do it? I know once I have done it, it's class, it's enough. And my answer would be, who was my IELTS instructor? He gave me this prescription. I was struggling to speak in English as well, fluently, and he gave me this prescription. It works for me, right? So আমি যখন ইংলিশে স্ট্রাগল করতেছিলাম, ভালোভাবে সেন্টেন্স আসতেছিল না, জানতাম সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি করতে হয়, ভোকাবুলারি এনাফ জানতাম, বাট মুখ দিয়ে আসতেছিল না, তখন আমার আইএলটিএস ইনস্ট্রাক্টর আমাকে বলেছিল যে প্লিজ প্র্যাকটিস দিস 4 questions every single day, 3 times in a day. So once I started, in 30 days, it was really good improvement. And once I started doing this for 90 days, I got my fluency. I was happy with my fluency. So all you need to do is you need to practice this every single day and 3 times in a day. Please type in chat box every day and 3 times in a day. কিভাবে এই 4টা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে? Please type in chat box every day and 3 times in a day. 3 বেলা এটা প্র্যাকটিস করবেন every single day. That's the first thing. Second thing is, so try to see it through your meditation, through your visualization, through your imagination. See it, believe it, and achieve it. That's the second thing you got to practice. And the third thing is, you need to know the exact information. Exact information. So আপনি আপনার exact information যখন জেনে যাবেন, তখন আপনার কি করতে হবে? স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য। So still you can do it by alone, but once you get a mentor, you can do it easily. Do you know the meaning of mentor and teacher? Type in chat box. Do you know the meaning of mentor? If you know, please type in chat box. So mentor হলো এমন একজন ব্যক্তি, আপনি যেটা করতে চান, অ্যাচিভ করতে চান, অলরেডি সে অ্যাচিভ করে ফেলছে এবং সে আপনাকে হেল্প করতে পারবে। It's called mentor. I repeat, mentor is such a person who already achieved what you want to achieve. আপনি জীবনে যা অ্যাচিভ করতে চান, মেন্টর হলো সে অলরেডি অ্যাচিভ করে ফেলছে। আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এইরকম একজন ব্যক্তি যে আপনার মেন্টর হতে পারে। সো ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট আপনি বিদেশে পড়াশোনা করতে চান, আপনি সেটেল হতে চান, এইরকম একজন মেন্টর খুঁজে বের করতে চান, আই এম হিয়ার ফর ইউ, রাইট? আই হ্যাড এ মেন্টর ইন টার্মস অফ বিজনেস। আমারও একজন মেন্টর ছিলেন, স্টিল আই হ্যাভ মেন্টর। মেন্টর হলো ফাইন্যান্সিয়ালি আমি যেই জায়গায় যেতে চাই, অলরেডি কেউ একজন ওই জায়গায় গেছে, তাকে কি করতে হবে? খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে অফার করতে হবে, উড লাইক টু বি মাই মেন্টর। আর যখন এই মেন্টর হয়ে যাবে, তাকে কি করতে হবে? তার কথা এক্স্যাক্টলি শুনতে হবে। সে যদি বলে স্ট্যান্ড লাইক দিস ওয়ে, ইউ গট টু স্ট্যান্ড লাইক দিস ওয়ে। ইফ your mentor says do this right now, you got to do this. If you say don't do this, never ever do this. So this is how you need to follow the mentor, because he knows exactly what you need to do. So আপনার যদি পারপাস হয়ে থাকে বিদেশে যাওয়া, সেটেল হওয়া, I have been through this journey. এই পুরো জার্নিটাই আমি করেছি। আপনি যে জায়গায় পৌঁছতে চান, so my journey started in 2010 আর আপনারটা শুরু হবে 2024-এ।
পুরো জার্নিটা আমার করা। সো ইফ ইউড লাইক টু বি মাই মেন্টি, যদি আমাকে মেন্টর হিসেবে পেতে চান, so please follow my instruction. So this is your homework. Please make sure you practice and you give a presentation. And next class is very, very important class. Don't miss it. Right? So next classes would be very, very important. এর পরের ক্লাসগুলো হলো খুবই important. So never ever miss it. And still, I would like to remind you two things. Practice 4 questions and do meditation every day. Try to see it, believe it, and achieve it. Okay. So, dear students, do you have any questions? If you have got any questions, you can electronically raise your hand and you can ask me. আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে ইলেকট্রনিক্যালি আপনি হাত তুলতে পারেন এবং কোশ্চেন করতে পারেন। Do you have any questions? I'd like to see if you have got any questions. Otherwise, we can wrap it up, and I'd like to see you tomorrow, 4 p.m. UK time and 9 p.m. Bangladeshi time. Okay, so I don't think so you have got any questions. Any questions at all? কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Okay. Okay. So no questions at all. Do you have any questions? If you haven't got any questions, please type in the chat box. No, I don't. No, I don't. You know how to answer it, right? Type in the chat box. No, I don't. So thank you everyone for joining today's class. Make sure you come to the class on time and make sure you submit your homework every single day and practice 4 questions 3 times in a day and do meditation. See it, believe it, and achieve it. Allah Hafiz. See you tomorrow, same time and same place. Assalamu alaikum.